Karibu sana Meja. Fiti. Vile umesikia kwa majina, mimi naitwa Meja. Kile jina ya kitambulisho ni Nyaga. Mimi msoa Ng'ando. Nimezaliwa Ng'ando, nimelelewa Ng'ando, nimesomea Ng'ando. So but shughuli mob iko Ngwaro. Currently mimi ni chairperson wa organization inaitwa Youth Economic Empowerment Program. Organization ilianza 2006 na ni umbrella body ya 35 youth groups. So currently mimi ndio chairman wa Youth Economic Empowerment. Umekuwa chairman wa Santos hiyo time. Ilikuwa ni mwaka gani hadi mwaka gani? Nilianza kuwa team manager wa Santos in 1997. 1997. Na hapo ndio tumeget majina kubwa akina Steve Okumu. Jina zimetoka. Jina hapo hivyo. Big names zimetoka hapo. I think hapo hivyo ndio Santos ilikuwa na majina. Yeah. So nini ili happen between then na now? Okay, naweza sema during those days first watu walikuwa na passion ya football. Na economy pia haikuwa hard like this time. Because vijana wangekuja wacheze hapo wamaliza secondary, mtu acheze ball na aende ya kule kwao. This time round ni ngumu. Okay. Unaona? So the people who are running also football nationally by that time at least walikuwa na passion ya football. Huwezi compare na saa hii. Okay. But basically tuko na run ball kienyeji. Hatuko tunajua mambo mingi za kucontract a parent na nini. Hatuko tunajua but tuliproduce wachezaji wengi sana. At some point kuna time Kenya Premier League tulikuwa na wachezaji 25 players wanacheza kwa Kenyan Premier League in different clubs. Kutoka Santos direct. Wow. So it was a good achievement. Then tukaendelea hivyo. Other maplayer walienda, Mungu akabariki Dennis Oliech akaenda professional. When he went professional akakama ka give back. He sponsored the team at least for 8 years. Tukiwa nationwide alikuwa analipa wachezaji, alikuwa analipa official. He was catering for all bills. Yeye peke yake. So he tried solely. Ndio yote inatoka kwa mfuko yake. Ilikuwa inatoka kwa mfuko yake, haikuwa inatoka kwa sponsor. Yeye ndiye alikuwa sponsor. But alikuwa anafanya ilikuwa ni ile tu goodwill yake. Amedecide to give back. He gave back for 8 years. Wow. Paying players. Tukicheza nationwide, used to travel to Mombasa, Kisumu. And during his tenure also, we produced massively players. Kuna team nadhani ulikuwa unaiona Premier League ilikuwa inaitwa Ushuru. Ushuru consisted of 3/4 of the players by the time Ushuru ilikuwa inaenda Premier League walikuwa wachezaji walikuwa wametoka Santos. Okay. Yeah. Kuna zile vitu ungependa pengine professionally zikuwe implemented kuhusiana na stories za ball. So kwa maoni yako ni kama nini? Ni turudi tu kwa drawing board. As a government na federation lazima wako pamoja in terms ya kudevelop talent. Huwezi kuniambia leo federation wanataka kudevelop talent peke yao bila government. Sababu federation wana kiwanja. Wana viwanja. Government iko na viwanja za shule. Public lands iko under government. Are you getting? So wawezi waki na isolation, lazima wakama pamoja, watengeneze roadmap moja ya kuna cha talent zetu. Hii mambo kila mtu na academic yake haiwork. Sababu mingi they are not academies as such. Naona ukiangalia hapo nyuma wakati kulikuwa na Coca-Cola. We used to come up with talent sababu Coca-Cola ilikuwa inachezwa within every province. Province kunachezwa nationals. Kila province inatoa team. And within like in Nairobi, every hood, like in every constituency walikuwa wanatengeneza combine yao. Wanacheza within Nairobi, wanatafuta champion wa Nairobi, but kuna selectiwa the best among kwa hiyo tournament ya Coca-Cola wanaenda kurepresent Nairobi. That's how talent were identified, like Dennis Oliech alikuwa identified hapo, Origi alikuwa identified hapo, Mariga alikuwa identified hapo. You see, but sasa hiyo kitu ilikuja ikaisha.
Lakini sinaona nika Safaricom pia alikujaga na hiyo nini No, yeah, Safaricom asacha. Safaricom wana Chabadimba, they don't know, hawana talent. Unajua pia as Kenyans. Unajua pia sisi watu wa ball tuko na shida moja. Unapata mtu anajitokeza ni sponsor, anakuja na kubaia jezi na ball, anajiita sponsor. Na anataka umbrand. Hawana ukweli ndani yao. So that's no sponsorship. They need to come up with structures. Aka tournament kanachezwa kidogo. We need to have leagues watoto. Let Safaricom come up clear, waseme kutakuwa na leagues. Even hizo leagues za watoto zinaweza chezwa within schools. Na ama zinaweza chezwa wakati shule zimefungwa. Ni hiyo time ya corona, because by next year March shule zitaanza kufunga normal schedule. So kunaweza kuwa kuna chezo league mwezi wa 4 ya watoto wa 8 na wanamalizia December. Kweli? Na bado kukuwe na ile ya shule wakati watoto bado pia wako shule. But sasa ndio nimekuambia structures. The federation cannot work in isolation with the government. The government does work peke yao bila federation and other private entities ambazo zina run football. Sababu ball ni kubwa. Ball ni kama jua. Huwezi kaa kwa jua kuanzia asubuhi mpaka jioni ati una basket. Kweli. So umecheki ma president kadhaa wamekaa FKF wakiendaga. So kwa sasa kumekuwa na tussle kidogo, nikaa muenda. Okay, shida ni nini? Shida kubwa iko vile tu nimesema. As much as federation iko align na FIFA. FIFA ina nchi yao. Ball lazima itachezwa Kenya. Na Kenya kuna sheria za nchi which are supreme to FIFA laws. So ndio nimesema lazima serikali washikane na federation if you want to move. Okay. Unless tunataka bado tukue kwa hii shughuli ya kumark time. Sababu hata tukiita election leo tutadik mwendwa. Tutakuwa tuna mark time tu. Tutakuwa tumebadilisha personality lakini rules za kutugovern ni zile. Unaona? Na hatutaki tufike pale tunategemea na goodwill yako kutuongoza. Tunataka si tuongozwe na sheria. Kama nchi inaongozwa na sheria, nchi iongozagu ina as much as mkikuwa na sheria mzuri haijalishi nani anaongoza. So hiyo ndio tunahitaji. Okay. Yeah. Na watu wafanye vitu na hati ya community. We used to, kama ni hizo ball, we used to run those teams na passion ya community na tulikuwa tunapenda ball. So majority ya watu wetu wengi wako na teams hawapendi ball. So pengine jua itoi unaachana ama hata siku hizi unaona academy za siku hizi. Watu hiyo wanalipa. Si ni mtaani? Which naona kulingana na economic times ni sawa, ule anaweza kulipa, but ukiangalia during our time tulikuwa na coach Jack, alikuwa na watoto. Nobody used to pay him. Hao watoto wako wanalipa kucheza ball. Na ball ilikuwa ina somebody somewhere used to buy that ball. Watoto wacheze. Somebody somewhere used to buy those uniform. Watoto wanavaa wanacheza. Sasa sumona hiyo tofauti ya passion at that time na this time. Okay. Yeah. So ni watu wakuwe refocus na tusonge mbele. Juu watu wengi wanasema Harambee Stars yenye kikosi za tupeleka World Cup yote iko committee. Which is true. Mimi nishaenda committee severally. But pia huku nje wako. But naturally you can remember wakati nilikuwa Santos 80% of the players were bad boys by then. But we used to manage them. Wanacheza ball tunawaongelesha. We used to manage them. Na saa hii sisi kama community tuko na jukumu. Lazima to come up na projects ambazo zinaleta kitu kwa mfuko. Wachezaji wa sasa hivi cheza ball kama mbeleni. Si kweli? So we must. Na ndio maana nasema hizo timu nyingi zivunjwe zikuje pamoja. Hawa wanasaidia kubaia hii team ball na uniform, na wakikuja pamoja wanaweza fanya kitu kubwa kwa timu moja kubwa ambayo inaonekana nini inacheza. Unaniget? Yeah, because ball pia ni kuwa visible. Si kuwa tu ni tuko pale, you also need to be visible. Yeah. So ni watu tu wa kuwa refocus. All is not lost.
all is not lost. Tuko na watu wako na experience, si ndio? Tuwalete pamoja na tucheze ball. Tukiuliza the former offices ama the former office holders wanaweza kuwa na any interest ya come back na kusupport the current organization? Our interest, let's talk on my side. If I'm called anytime to come to assist, kitu itatulete pamoja, I'll always be there. But ukiniita kukam tu kwa mambo yako kando selfish, I'll not come. But for the interest of many, I'm available to give my advice. Unajua pia unaweza kuku advice, is upon wewe. Unajua, will you take my advice or not? Si ni kweli? Kweli. But based on the experience some of us have, ni vizuri to get something from us, then it's upon wewe to decide. Will I use it or not? True. Ni sababu unaweza jiuliza, how did we run football for 20 years? Na consistency ya produce players year in, year out was there without sponsorship. And currently hii pesa iko, we are not producing. What's the problem? Ni kweli? Because hata ungeangalia sahi teams za saizi zinacheza ziko na full kits. Santos when used to play ni jazi tu na unapata hata watu wanabadilishana. Si kweli? We need to ask ourselves what's going wrong. So sahi advice gani unaweza juu Santos bado iko although ina flow vipole pole, advice gani kama ya mtu ameshaikuwa hapo kama manager unaweza show? Okay, advice ni the current people ambao wana run grassroots clubs, watu wakama pamoja, sababu it's funny unaenda like pali Santos wana train hapo NCC, unapata kuna teams 7 ziko hapo, different clubs zinacheza grassroots, but during mazoezi unapata timu moja iko na watu 15, nyingine watu 7, nyingine watu 6 na zinajiita teams. So hata ku-identify talent na kupata hiyo talent ni ngumu. But if those 7 teams can zishikane, like we have 3 strong teams within our area, tutarudi pale tulikuwa. Because then like before, within Kona tulikuwa na team inaitwa Santos, kulikuwa na team inaitwa Montana. Unaona though Montana wako level ya Santos. Unaona? So unapata mtu akiimprove Montana na kama Santos anakuwa exposed. Because Santos used to play the league. Lakini saa hii those small shops watu wananid wafunge tukue at least na 3 strong teams. Watu waache tu binafsi, naweza sema hivyo. Ni binafsi nasumbua. Watu waache ubinafsi. Tukimalizia na ball, una get ma players wengi wakisha toka upro, una getigi wanakujaga tena wanarudi wanabangaiza mtaa. Nini inakuaga? Okay, tuko na shida kubwa na wachezaji wetu wa Afrika. Mimi naweza sema African basically wa Kenya. You know, ukipata pesa you need to be managed. Huwezi jimanage. So shida kubwa pia ni kumanajiwa. Ukimanajiwa mambo itakuwa poa. Ukijimanage success itakuwa for a short period. But if you are managed, success itakuwa ni kubwa sababu your manager anaangalia after kucheza ball, anakuingiza kwa mambo za investment na nini. Lakini ngumu sana wewe unacheza, huku unacheza na unafikiria kuinvest. Okay. Unaona? Ni ngumu. So hiyo ni shida kubwa ufanyika kwa wachezaji wetu especially wa Kenya. Na alafu pia unaona mikakati pia hakuna. Unajua kunafaa kuwe pia na mikakati. Even the players themselves, body ya wachezaji. Unajua inafaa pia kuwe na guide wachezaji. Which in our case haifanyiki sana. Unajua apart from kutetea wachezaji wakiwa active wanacheza, we also need wachezaji wa realize after football kuna life. And not all players become coaches. Not all players becomes managers. Unaona? Na wachezaji amecheza tu ball akimaliza job anaenda biashara zingine. So hivyo ndio maisha hivi. Thank you so much. Karibu Oscar. Meja. Na nimeshukuru for time yako at least. Tumejadiliana moja mbili. Na chenye umesema watu wataichukulia be serious. Ni upon them mtu achukue hiyo advice ama aichae naye. Sasa. So thank you. Karibu. Feel free anytime.
kukam kama unataka kuoji any other person, because leo tumeongelea tu mambo generally, because I'm also current the person representing people with disability in Dagoretti. So unaweza pata time next time come tuongelee. Okay. Because there's something na feel, because currently siku hizi ukiona in one or another we have players who played football in Balambala mpoteza macho. That's disability. Unaona siku nyingine Richard Shedu alifanya operation. Disability ilishaingia. Waero aliponaga. Waero mambo ya alcoholism bado ana fight nayo. Ile shingo ilipona, so now he's fighting with alcoholism. So we have that for another day. Okay, sawa sawa.